वेल नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळी ज्या टायमान आमी सध्या रावता विच इज अनसर्टन तितूर म्हाका दिसता एक गोष्ट बरी आसा जी आमी स्वताची काळजी घेता आनी दुसऱ्याची काळजी घेता जे क्लासीक एग्जाम्पल इज वेरिंग ऑफ मास्क आय थिंक खूब डिफिकल्ट टायमा सध्या भायर चालू आसा द नंबर्स दॅट वी आर सीइंग इज ह्यूज बट आय थिंक म्हणटात न्ही की हेही दिवस जातील देर वील बी अ न्यू गुड मॉर्निंग that will be much more beautiful than what we are seeing right now in this uncertain times. Aiz 8th of May is World Red Cross Day, tashet as also known as Red Crescent Day, and amcha barobar julta ह्या on this occasion the Honorary Chairman of Indian Red Cross Society here in Goa, Gaurish Dhond. Sir, welcome to the show. Thank you, Rohit. आज तुमच्या शोचेरी म्हाका येवन खूब बरें दिसता. Come on, let's go ahead. पयलीं हांव उलोवनीक परबी दिता those who are going to see us today on the World Red Cross Day. आयच्या दिसा जे आमी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी स्थापना जाल्ली आनी खुबशे कार्य जाता तातूंतल्यान. So over to you, Rohit. Let's go ahead. Okay, first of all, sir, very tough question that is, we are in this uncertain time. Itke sadhya आमी numbers आमी पळयता, which is not very much apt. From Sunday onwards, that is 9th of May, we will be under lockdown till this month end, approximately. ह्या entire situation कडे तुम्ही being part of Red Cross and also you are part of Rotary also, ह्या actually situation कडे तुम्ही कशे पळयता? रोहित, सेकंड वेव आमच्या हिंदुस्थानान इट्स ऑल ओव्हर इंडिया. आम्ही फक्त गोंयान अशें न्ही, पण गोंयान लिटल सिच्युएशन इज आउट ऑफ हँड, म्हणजे आउट ऑफ कंट्रोल गेला बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेर्ड फॉर दी सेकंड वेव. जेन्ना पहिली वेव जेन्ना आयली तेन्नाय आमी प्रिपेर्ड नाशिल्ले, पण तेन्ना आमचे कडेन वी हॅड सम कंट्रोल. म्हणजे आमी इमिडिएटली जशे पीपी किट्स नाशिल्ले, रेड क्रॉस केम इन, वी फ्ल्यू पीपी किट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली इनिशियल स्टेज. आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हेल्थ सेक्टराकूय धाडले. तशेंच आमी जेन्ना लॉकडावन केल्ले 15 दीस तेन्ना आमी सगळ्यांक अशें आमी रोटरी रेड क्रॉस मेळून खूब जाणांक अशी बॉक्सां वाटली जेवणाची, फ्रूट म्हणजे तांदूळ जे बेसिक जाय ते विच दे कॅन सर्वायव. घराघरांनी आमचे रोटरी वेगळ्या वेगळ्या रोटरी क्लबांनी रेशनय दिवंक लागले विथ सीसीपी एंड अदर पंचायत ऑल्सो. तेन्ना कितें जातालें, मास्क ना, आमी कपडो प्रोक्योर करून सेल्फ हेल्प ग्रुपां कडल्यान मास्क करून तांकां मास्कां करून दिली, वाटली, अवेरनेस केलो, तरी म्हणजे सॅनिटायझर्स वाटले. तशेंच सेकंड वेवाक वी थॉट वी शूड हॅव बीन प्रिपेर्ड वेल. आमी खंय तरी आमी चुकता. वी कॅनॉट ब्लेम ओनली द गव्हर्नमेंट. द गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो आमच्या सारकेच कोण तरी लोक थंय चलयता. आनी वी वर नॉट अवेर, आमी काळजी घेतली ना. पयलीं आमी चायनाक ब्लेम करताले, आतां सेकंड वेवाक कोणाक ब्लेम करतलो? आमकां ब्लेम करपाक जाय बिकॉज वी वर केअरलेस. वी टूक फॉर एवरीथिंग ग्रांटेड. कळ्ळें? आमी टुरिस्ट कशे आयले तेन्ना ते फ्रीली भोंवपाक लागले. देर वॉज नो एसओपीज इन प्लेस. हांव म्हणना कोणाक असो दोश असो, पण वी वर रिलॅक्स्ड. कळ्ळें? सडन हांगा व्हडली व्हडली लग्नां जावंक लागली. हुनर हात तो एक प्रोग्राम जालो. कळ्ळें? कितकेशे शेकड्यांनी लोक कापालाजी येवंक लागले. सो these are small things which I can say, but I don't want to play a blame game. We have to blame ourselves. I think you rightly said, sir, and the way you are vociferous, I really appreciate it. You rightly said की आम्ही मातशे कॉम्प्लेसंट जाले, कोणाक ब्लेम करून फायदो ना. आता ब्लेम गेम न करता म्हाका दिसता हे सिच्युएशन अंडर कंट्रोल हाडपाक कितके आमी बरें करूं शकता तितके बरें आमी म्हाका दिसता करपाची गरज आसा. आणि वेदर इट इज गव्हर्मेंट, वेदर इट इज NGOs, वेदर इट इज इंडिव्हिज्युअल्स, or whether it is an organization like Indian Red Cross, we have to work together hand in hand just to come out of this situation that India and obviously Goa is. तुमकां जर हांव एक विचारीत की ओवर दीस कोर्स ऑफ टायम इंडियन रेड क्रॉसाचो हो प्रवास ऑब्वियसली भारतान आनी मोर इम्पॉर्टंटली गोंयान जर तुमी इवॅल्युएट करीत तुमची जर्नी जाल्यार तुमी कशें पळयतात? आमचे हिंदुस्थानभर भरपूर कामां जाता. जशें एक उदाहरणाक दिल्ली दिवशी हेड ऑफिसान ते सगळ्यांक व्हडली ब्लड बँक आसा. ते थॅलेसेमिया सेंटर आसा आनी प्लेटलेट्स करता. तशेंच वेगळे गुजरातान वचीत जाल्यार ब्युटिफूल ब्लड बँक्स आनी वेगळे वेगळे सेंटर्स आसा थंय. ताचे ओल्ड एज होम सुद्दां आसा. पण गोंयान कितें जालें, इतकी वर्सां आमकां कोणाचो असो सपोर्ट असो मेळना. म्हणजे हांव येवच्या पयलीं सुद्दां आमचे कडेन एसेट्स अशे नाशिल्ले गोंयान. बाकीच्या देशांत स्टेटीन वची, चेन्नय सुद्दां
ह्यूज कॉम्प्लेक्स आसा रेड क्रॉसाचो, जवळ 4-1 लाख तांकां म्हयन्याकूच उत्पन्न येता, म्हणजे तातूंतल्यान तांचे रेंटल्स आनी हे ते तातूंत येता. अशें गोंयांत आमचे कडेन खंयच आमचे जाणटे पयलींचे जे हांव म्हणना पय जे आशिल्ले हू वर देअर इन हेल्म ऑफ अफेअर्स, तांच्यांनी कितें तरी घेतलेलें जाल्यार वी कूड हॅव अर्न सम मनी. पण नेवर द केस, वी हॅव ट्रायड आवर बेस्ट. आमी जवळ जवळ प्रत्येक तालुक्यात आमचो प्रेझेन्स दवरपाक वेगळ्यो वेगळ्यो ब्रांचीस ओपन केल्ल्यो आसा. आतां आमी फॉर तूं सांगपाचें म्हणजे इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गेल्या फर्स्ट एड जो गेलो फर्स्ट वेव्ह पासून तो आतां सेकंड कोविड वेव्ह, तातूंत आमी कितें केलां अशें. म्हणजे पयले वेव्ह आमी तुका म्हणलां, तशें सेकंड वेव्हान आतां जवळ जवळ आमी आतां खंयच सिलिंडर्स मेळना. तुमी पळयलें आसतलें सिलिंडर्सची शॉर्टेज आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीन. लोक मरतात डेली, ऑक्सिजन शॉर्टेज आहे. म्हणजे आम्ही आमचे थ्रू रोटरी कनेक्शन्स, रेड क्रॉस कनेक्शन्स बॉम्बेन एक कडेन 300 सिलिंडरांचो लोड पाविल्लो चायनाच्या. सो वी पिक्ड इट अप इमिडिएटली, पैसे धाडले. आमकां फिलॉन्थ्रॉफीज, हाऊस ऑफ देम्पोज, ही वॉज कायंड इनफ टू गिव्ह अस 10 lakhs ऑफ रुपीज. तशेंच वेगळे वेगळे संस्थांनी आयले फुडें आमकां इंडिव्हिज्युअल चिपिंग्स जाले पयशे आमकां, म्हणजे रेड क्रॉसाक जावं, रोटरीक जावं, ऑल पीपल, कळ्ळें न्ही. आज सुद्दां म्हाका आतां फोन आयला, आमी $5,000 दिता म्हणून 2 म्हयन्याक. कळ्ळें. पीपल म्हणजे आमचे गोंयकार जे भायर आसा तांकां वी हॅव रिच्ड आउट टू देम. तांकां फेसबूक आनी आज सोशल मिडिया इज सो पॉवरफुल, रोहित, दॅट यू कम टू नो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड खंय कितें चल्लां तें. ते इमिजिएटली कॉल्ड अस, बा आमी तुमकां डेपॉझिट करता, खंय धाडचे. आमचे कडेन काय FCRA अकाउंट ना. आमी रेड क्रॉसचो दिल्ली अकाउंटान तांकां रिक्वेस्ट केलो की थंय तुमी धाडात आनी आमकां मागीर हांगा ट्रान्सफर करा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमचे रोटेरियन्स आतां गोंयचे वेगळे वेगळे परिस्थिती हातूंत तांकां सामान दिवन एक मदत करता. म्हणजे तांच्यांनी कार्डबोर्ड बोर्ड, एक वॉटन मार्टायज म्हणून आसा, तो कार्डबोर्ड बॉक्सीस तयार करता. ताजे पासून ताणें जवळ जवळ 100 तांणी बेड्स दिले टेम्पररी. म्हणजे इतके स्ट्रॉंग ताणें इमिजिएट ताका लायट वेट आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन घाले. तशेंच काल जवळ जवळ आनीक 100 बेड्स आयल्या. आमी आनी 200 बेड्स इचलकरंजी आनी कोल्हापूर ऑर्डर केले थ्रू रेड क्रॉस. ते आनी 8 दिसान मेळटले. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स प्रत्येक आमी 100 कॉन्सन्ट्रेटर्स आमी हाडूंक सोदता. कळ्ळें. पण कॉन्सन्ट्रेटर्स टोटली इम्पोर्टेड, वेगळ्या वेगळ्या देशांतल्यान येतात, टर्कींतल्यान येतात, जर्मनींतल्यान येता, USAतल्यान येता. आमी सगळे डिस्ट्रिब्युटर्सांक घट धरून सांगलें धाड. तशेंच गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, मनोज बाब थंयच्यानूय हेल्प करतात. आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 कॉन्सन्ट्रेटर्स हेल्प केल्या. म्हणजे प्रत्येक हातूर वी आर ट्रायंग टू पुट, म्हणजे जाता तितको आमी CSRाक आतां गोदरेज कंपनी मडकय आसा, दे आर सपोर्टिंग अस फॉर CSR एक्टिविटी. म्हणजे तातूंत ते कॉन्सन्ट्रेटर्स आनी बेड्स दिता. अशें आमी रोटरी कडल्यानूच एक ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट केला, जवळ जवळ $80,000 US, म्हणजे 60 लाखाचो इंडियन रुपीजचो तो एक प्रोजेक्ट करता, इमिजिएट करता आपले आमी बेड्स आनी घालपाक. म्हणून आमी, इट इज नॉट ओनली रेड क्रॉस, वी आर ट्रायंग टू एसोसिएट. कित्याक रेड क्रॉस हॅज गॉट व्हेरी लिमिटेड रिसोर्सीस, आनी जशें चड हात मेळ्ळे जाल्यार चड बरें काम जाता. दॅट्स एक्झॅक्टली वॉट वी आर डुईंग. आनी वी वॉन्ट टू ट्राय अँड गिव्ह मॅक्सिमम टू सेव्ह लायव्हज इन गोवा. कित्याक आमचें कितें चुकलां, बेसिकली आवर गव्हर्नमेंट वॉज लिटल, आय डोंट नो, ही वॉज नॉट, म्हणजे दे वर नॉट व्हेरी कॉशियस टू टेक प्रिकॉशन. म्हणजे तांच्यांनी इमिडिएटली पयलीं कोणाक एंटिसिपेट करना इतके केसीस जातल्यो म्हणून. आमकां इतक्यो केसीस जाल्यो, हाता भायर गेल्यो. म्हणजे बेड्स ना, बेड्स कितको म्हणून लोड घालूंक शकतले इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर. डॉक्टर्स आर ऑल्सो गेटिंग ओव्हरबर्डन, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ. आमच्यो 2 एम्ब्युलन्सीस आहा रेड क्रॉसाच्यो, प्लस म्हज्या एक पर्सनल ट्रस्टाची आहा. 3 एम्ब्युलन्सीस आमी गव्हर्नमेंटाक दिल्या आतां वापरात, लोकांक हाडपाक व्हरपाक. सो दीस इज वॉट वी कॅन डू. एवरीबडी कॅन, इफ दे कॅन चीप इन समथींग न्ही. कोण आतां जेवणां दिता, इवन डेपोज दे हॅव स्टार्टेड गिविंग, रोटरीज तांच्यांनी दिता. आमच्या गोवा हॉटेल अँड रेस्टॉरंट एसोसिएशनान तांचे मेंबर्स जेवण दिता. कित्याक कोविड जालें आतां, रोहित तुका घरा कडेन कोण तरी आसा जेवण दिवपाक, पूण कोण एक इंडिव्हिज्युअल रावता किंवा घोव बायलां रावता, दोगांयकूय समजा कोविड जाता, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू म्हणजे एडजस्ट. तांकां कोणें तरी जेवण हाडून दिवंक जाय घरान. कळ्ळें. ऑल्दो दे मे गिव्ह मनी, बट दीज आर ऑल वॉट इज बीन डन बाय आवर पीपल हियर. आय थिंक खंय तरी इमोशनल आणि मातसो सायकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम जाय पडटा, एस्पेशली वेन यू आर अंडर होम आयसोलेशन. आय थिंक this is something that a lot of people who have gone through it have experienced and have come back to us saying that this is what is required. Sir, हांव एक तुमकां आनी एक प्रश्न विचारूंक सोदता, whether it is NGOs or whether it is association like Indian Red Cross. जेन्ना आमी लॉकडावन म्हणटा, आतां 9 तारखेच्यान इज लॉकडावन टील द मंथ एंड ऑलमोस्ट. सो अशा टायमार जेन्ना ऑब्वियसली आतां पीपल हू आर सफरिंग, पीपल हू हॅव इन्फेक्टेड हॅव ऑलरेडी आर मे बी हॉस्पिटलायज ऑर अंडर होम आयसोलेशन.
जेन्ना आमी लॉकडावन म्हणटा तेन्ना असो एक सेक्टर आसता लोकांचो जो डेली वेजीसाचेर काम करता किंवा आयज मेळटा तेजेर आपूण जगता. तशा लोकांक इंडियन रेड क्रॉस ऑर मे बी एनजीओज कशे मदत करता ह्या डिफिकल्ट टायमार, बिकॉज ती परिस्थिती तर एकदम खूब भयानक आसतली. बिकॉज यू डोंट नो, तुमचे कडेन जगपाचे एव्हेन्यूज कांय ना, प्लस तुमकां हांगासर डिफिकल्ट टायमान तुमी आसा. नाही, आम्ही तांकां बेसिक दिवंक शकता ते जेवण. हं. 2 टायमाचें जेवण मेळ्ळें जाल्यार मनीस जगता. हय. आनी आमचो फोन्स आर अवेलेबल, पीपल कॅन कॉल अस. आनी आमची तांची हेल्पलायन केल्ली आसा. आमी वेगळे वेगळे रोटरी हेल्पलायन केल्ली आसा. हं. गोवा हॉटेल एंड रेस्टॉरंट असोसिएशनान हेल्पलायन केल्ली हं. आसा. हं. तर आमी तांकां जेवण वी कॅन गो टू द नियरस्ट प्लेस. हं. आतां कोण जेएमसीन सुद्दां आनी आमचे रोटरी दाळ, भात, भाजी, चपात्यो हं. थंय तांकां दिता नो कॉस्ट. कळ्ळें न्ही? हं. आमचे स्वता रोटेरियन्स रावता. तशेंच रेड क्रॉसान सुद्दां आमी इफ देर इज एनी रिक्वायरमेंट न्ही वी कॅन डेफिनेटली फाटले खेपो आमी तांकां रेशन कशें दिल्लें. 5 किलो तांदूळ, 5 किलो आटा. म्हणजे तेन्ना तेन्ना खरे मायग्रंट्स राविल्ले. तेन्ना इमिजिएट लॉकडावन जाल्लो मोदीन तो सांगले शिवाय हय. तांकां कोणाकूच एव्हरीवन वॉज टेकन बाय सरप्रायज. घेवपाक मेळूंक ना रेशन. आतां पीपल आर वेल प्रिपेर्ड. हं. आतां आमकां खबर आसा फाल्यां परवा लॉकडावन जातलें. पीपल हॅव ऑलरेडी स्टॉक जाय तसो. म्हणजे तितकी गरज अशी हाची ना. पण हं. तूं म्हणटा तशें देर मे बी सर्टन पर्सेंटेज ऑफ पीपल. हं. Last time we had Kashmiris and all. आणि आमचो गव्हर्नर आशिल्लो who had been to Kashmir earlier as a governor. Yeah, he was there. आणि थ्रू रेड क्रॉस फुल काश्मीरी बेल्टाक आमी कलंगूट आनी तांकां आमी रेशन पावयल्लें. मेडिकल असिस्टन्स आमी एक अजून थंयची 2 फॉरेनर एक कपल आशिल्ले. 2 जाणां जवळ 3 महिने वॉज अबाउट 8 months प्रेग्नंट. ती 2 महिने दोतोरा कडेन वचून आशिल्ली. आमी तिका गाडी धाडून व्हॉलंटियर्स धाडून फाटले खेपो तिची सुद्दां डिलिव्हरी आजिलोन केली मागीर. So these are the things like कित्याक आमकां एम्बसींतल्यान येता डायरेक्ट टू दिल्ली रेड क्रॉस आनी आमकां इमिजिएट कळटा बाबा थंय खंय फॉरेनर्स आसा हू रिक्वायर्स आवर हेल्प. सो वी आर देयर टू रीच इन टायम्स ऑफ नीड. ताका कांय प्रॉब्लेम ना. बरें, तुमकां आतां इंट्रस्टिंग प्रश्न विचारीत जाल्यार ऑब्वियसली एवरीबडी इज एंटिसिपेटींग द थर्ड वेव. म्हणजे असो भंय जाला की फर्स्ट वेव जेन्ना आयली तेन्ना ऑब्वियसली पीपल वर प्रिपेर्ड, पीपल वर एट होम. 21 दिसाचो लॉकडावन जाल्लो, जनता कर्फ्यू जाल्लो. सो एवरीबडी वॉज अवेर. त्या टायमार ऑब्वियसली आमी काळजी घेतली आनी अ लॉट ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली इन गोवा वॉज सेफ. सेकंड, आमी ऑब्वियसली कोणाक ब्लेम करून फायदो ना, आमीच मातशे कॉम्प्लेसंट जाले अशें म्हणुया. आणि एवरीबडी वॉज टेकन बाय सरप्रायज. नाव एवरीबडी इज एंटिसिपेटींग अ थर्ड वेव, प्रिफरेबली इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर इफ थिंग्स गो आउट ऑफ हँड. How can associations or maybe organizations like yours can help communicate, help maybe make people aware for better preparedness for the third wave? Because आणि एक हांव कित्याक प्रश्न विचारता की आमी बारीक पळयलें की फर्स्ट वेवान इट वॉज मोर ऑफ 50+ or maybe 60+ people who are getting infected with the virus. आतां यंगर एजाक जाल्ले. Second wave was like 30-35+. I don't know what the third variant will be. Whom is it catering to? Correct. This is what I want to ask you. So it's a very tricky situation. Basically, we have to be geared up. आता कितें करता न्ही, it has to be on a permanent basis. You cannot anticipate इतली येवची ना. You have to be prepared. म्हणून अशें आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुद्दां they should put oxygen plants of their own. Can't wait for cylinders to be supplied. कळ्ळें न्ही? आतां वेगळे वेगळे सेंटरांनी immunization has to be done. Even Red Cross and Rotaries had come forward. आमचो दोतोर रायकर आहा टोंकार, जो past district governor, we had requested him to set up and he was ready. And steering committee हांव सुद्दां आसा where the chief secretary chaired and he said, okay, do it. सब सेंटराचे एडिशनल करा म्हणून ते. And it was supposed to be free of cost for आमी ₹1 चार्ज करचे ना. But हांगा कलेक्टर म्हणालो no, you cannot do it in non-government organization. But that cannot be happening. आता मणिपालान बी कशें करता that you need to have as many vaccination centers. आता थ्रू रोटरी we could have gone. आमी पोलिओ आमी अख्खे जगार पोलिओ खातीर हेल्प करता. We go to the pockets, the remotest pocket and polio doses घालता. तशेंच we could have done for this vaccination COVID. कोण जाणट्या सुद्दां आमच्यो गाडयो घेवन गाडयेन बसून घेवन यो किंवा आमी आमचे नर्सिंग घेवन थंय तांच्या वचून बसून गाडयेन घालून दिवंक जातालें. आतां मुंबईन पळय मॉलान सुद्दां पार्किंगांनी दितात ते व्हरून. ते कोणाक पार्किंगान यू नीड टू सेट अप एज मेनी सेंटर्स रोहीत. आतां वी नीड टू डू वॅक्सिनेशन ऑन 100%. ल्हान मरे गोंय 1.4 मिलियन. तातूंत जवळ जवळ 3 लाख भुरगीं आसा बिलो एज.
भाई उरले कितके लोक आम्ही 8 लाख 10 लाख लोक why can't we do it? We need to gear up. कळलं न्ही? आणि आम्ही we need to make ourselves awareness थोड्यांक कळ्ळें नाही नाका रे कोविड कितें जावपाचो ना इंजेक्शन कित्याक जाय ना you need to force upon that every office everyone has to be an ambassador today of Goa to see that vaccinations are done. ना आणि तशें तुमी म्हटलें सर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी एकएकदां बरेच अशें कम्फर्टेबल वता आनी म्हणटा ना आपूण आय एम यंग आय एक्सरसायज आय ईट वेल आय एम फिट व्हेरी मच तशें ना तुमकां जर जावपाचो आसा कोवीड जाल्यार तो कसोय जातलो वेदर यू वेअर मास्क आतां सध्या तर इट इज इन दी एअर हेल्दी लोक गेल्या सारकें पैसेकार गेल्या वेर मनी कुडून डू एनीथिंग कुडून सेव म्हणजे बरे बरे म्हणजे अशें न्ही दे कुड हॅव ऑफर्ड द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बट ते वर नॉट एबल करेक्ट can't help. So vaccine is the only precaution that each and everybody should take. कोणी कितें म्हणू it has to be taken. सारकें अगेन आमी मदींच म्हणटाले की आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट आसपाक जाय आनी ऑब्वियसली आतां तुमी उलयता म्हटलें की द ऑक्सिजन जे सिलिंडर्स येतात ते न करता वी नीड टू हॅव अ प्लांट वेर वी कॅन प्रोड्यूस न करता स्पेशली फॉर दी हॉस्पिटल्स सॉरी यू नीड टू हॅव कॉन्स्टंट जे आमचे खूप सर्कलान आमचे रोटरी गव्हर्नर्स बी आसा तातूंत थोडे दोतोर्स आसात दे रन देयर ओन हॉस्पिटल आतां काल उलयता झुमार म्हाका रांची एका दोतोरान म्हणाले वी हॅव ताणें बरयले स्पेशल एबीएस मशीन्स म्हणाले which can take care about 25 patients continuously. हाय फ्लो करत जाल्यार 8 ते 10 लोक तातूंत जाता and that machine operates and that प्रत्येक वॉर्डाकडे ते मशीन लायला they have given cylinders are kept in case of emergency. Here the total cylinderचे लोड ना प्लस प्लांट घालो 1 कोटी रुपयाचो that machine can take care for pipelining. So we need to be geared up. केन्ना कितें जातलें तें कळना न्ही अगेन सर तुमकां हांव जर एक विचारीत की यू पार्ट ऑफ दीस ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस तुमी ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टरान बरेच उलयता आमी उलयत नाही तुमी म्हटलें यू गेट कनेक्टेड विथ डॉक्टर्स ऑन झूम एंड ऑब्वियसली यू आर वेल कनेक्टेड विथ द हॉस्पिटल्स अराउंड वेदर इट इज गव्हर्मेंट वेदर इट इज प्रायवेट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर सर डू यू थिंक की देर इज अ नीड फॉर पुश म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी आतां ऑक्सिजनाचें म्हटलें की वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट obviously when it comes to maybe infrastructure when it comes to maybe electricity whether it is power we need to be self reliant की जे गोवा has to think not for आता आपल्याक कितें जाय तितके पुरते न्हू बट एक फ्युचर पर्स्पेक्टीव धरून you need to work on it especially when it comes to projects definitely एक साधे उदाहरण म्हणा न्हू I will just tell you a live example कांपालाचेर मुद्दम वचीत न्ही भायलो मार्ग पळयतो मिरामार वता तो रोड फ्रॉम हेल्थ सेंटर फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज आयनॉक्सा कडल्यान they have got some siding roads service roads asa it has ended up to Kalakademi but when Kalakademi to further Miramar Donapala was planned nobody जागो सोडलो पण तो सर्व्हिस रोड केलोच ना ते पुर्तुगीज लोकांनी त्यांना पळयली जाल्यार तो सर्व्हिस रोड was essential actually they thought about another 100 years early correct तू आज पणजेंतली ड्रेनेज पळयशीत न्ही यू हॅव द बेस्ट ऑफ द ड्रेनेज विच इज डन बाय पुर्तुगीज त्यो पॅक जाला आतां थोडे उगडले हालींच्या तेंपार पण यू नीड टू प्लॅन फॉर अनदर 50 years एटलीस्ट आणि एज यू रायटली सेड इन्फ्रास्ट्रक्चर नीड्स एन ऑनगोईंग प्रोसेस आता फाटी आमचे कडेन समजा पॉवर सप्लाय आसा आणि यू डोंट रिक्वायर पॉवर इट हॅज टू बिकॉज गोवा डजंट जनरेट पॉवर यू नीड टू हॅव दोज पॉवर्स प्लॅन फॉर अनदर 50 years आमचे इंडस्ट्रियलायझेशन आमचे ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन आवर टुरिझम आवर अदर फॅक्टर्स ऑफ लायफ कळ्ळें न्ही आतां सगळ्यांच्या घरान एसीज आसा सगळ्यांच्या घरान टीव्हीज आसा सो पॉवर कन्झम्पशन गोज अप लिव्हिंग स्टँडर्ड ऑल्सो गोज अप एज यू टायम गोज अँड डेफिनेटली यू हॅव टू प्लॅन इन दॅट डायरेक्शन बरें सर आणि एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली आमी बरेचदा म्हणला की फ्युचर जो पर्स्पेक्टीव आसा आमचो वी हॅव टू लूक फॉर द फ्युचर एंड ऑब्वियसली प्लॅन नाव आणि जे बरें घडटलें अशेंच आमी एस्पिरेशनल आसपाक जाय आयुश्यान बरेचदा आमी खूब पयलीं आयकलेलें की गोवा नीड्स टू बी अ मेडिकल टुरिझम हब आता obviously maybe another 6 months to 1 year or maybe 2 years horizon once maybe we are out of the pandemic once the covid is done once the people are vaccinated can we think of Goa as a Goa medical tourism hub where I tumka muddam prashna vicharta because you are part of health also where it is Indian health Red Cross plus you are part of the tourism industry also where it can be both win-win situation
डेफिनेटली. आता पळय तो कितेंय नवें करूंक गेलो गोंयांत न्ही, देर इज लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनजीओज. इतके एनजीओज मशरूमिंग जाल्या दॅट वी नीड टू एटलीस्ट खंय तरी कंट्रोल करपा जाय. हं. टुरिझमान तुम्ही पळयशी देर इज एन ऑब्जेक्शन बाय टॅक्सी ड्रायव्हर्स. या. तांकां ते एप्स नाका. तूं मरिनाज हाडशी, मरिनाज आर हाय स्पेंडींग पीपल. तांचे कांय पोल्युशन जायना. तांचे ल्हान ल्हान बोट्स येता 15-15 दीस, म्हयनो दीस ते यॉट शोन लागता. देन दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी. तांचे पोल्युशन म्हणटा ते कांय जायना, पण मरिनाज नाका. तूं मोठ्यो क्रूज लायनर्स हाडशी, त्यो हाडूंक मेळना एमपीटी. दे आर अगेन दे आर नॉट क्रिएटिंग न्यूसेन्स. ते येता भायर देंवता बोटींतल्यान, पयशे खर्च करता, मोडटा, टॅक्सी घेता, जेवता, प्लस दे गो बॅक. रावपाक परते थंय वता बोटीन. So they don't add into anything, but they give you a lot of money by GST, tax, revenues and spending. तो एक जालो. Whereas you said about medical tourism. खूप वर्सां पयलीं मुंबय आमी पळयताले, जे सगळे फूल आसताले, सगळे अरब येताले. Because they found that they can come here, टेस्ट कर आनी परते वच मच चिपर. मदीं हो फेड आयलो आमी कलंगूट बिलंगूट खूप डेंटल क्लिनिक्स जाले. ते फॉरेनर्स येताले डेंटल सर्जरीज करपाक आपले सगळे, बिकॉज हियर इट वॉज चिपर. Goa is an ideal location for medical tourism because we have best of the doctors. आमचे गोयचे दोतोर बरे दोतोर भायर गेल्या फॉरेनाक. But you can always come back if that tourism, medical tourism come back. आज आमचो गुरु प्रसाद नाईक who heads the cardiac department in Goa Medical College, he is there almost for 15 days in US. परतो हांगा म्हयनोभर काम करता. We have the best of the team in GMC. Now you name it, every doctor is well trained and hands-on. Correct? Why not we develop that sector again with tourism? Yeah, the tourism is there, and with tourism you can have medical tourism also. We need to bring more medical colleges. If you ask me, Manipala sarki आता Manipal येदो लहान कर्नाटका Manipal institutes are Manipala. Huge. It's an educational hub. त्या व्हडल्या न्ही, गोंयपेक्षा लहान. Correct. But it's fully developed. The वेगवेगळे colleges and what one family, the Poi family. You can, why not we develop here? आमचे हॉस्पिटल्स, the government has to support. आणि we have best of the infrastructure. आमच्याकडे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आसा, आमच्याकडे बादमे फार्मसी कॉलेज आसा. We have other colleges like MBAs, GIM आसा. आता IIT project is again installed. So why you need to have this type of, because they don't create any infrastructure hurdles. ते घाण करना. आणि वयल्यान आजूबाजूचे जे लोकांक आसा न्ही, they can get म्हणजे नोकऱ्यो मेळटल्यो, उत्पन्न मेळटलें, तांकां हावजिंगाक, हॉस्टेलाक, तांकां तरेतरेचे देर आर सो मेनी एव्हेन्यूज वेर दॅट लोकल कम्युनिटी कूड गेट. कळ्ळें? हे कितें जाता म्हणजे सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन. आपल्याक कितें बरें जायना जाल्यार थंय घालप 15-20 लोकांक, 100 लोकांक बोबाळ घालप. That is the way it happens. बरें, अगेन तुम्ही म्हटलं की एज्युटेशन्स अँड ऑल दीस बोवाळ. आय जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन. 3 प्रोजेक्टाचे फाटले बिफोर द म्हणजे फर्स्ट वेव आणि सेकंड वेवच्या मध्ये जे सगळें बदललें आमचें आयुष्य आणि गोंय, त्याच्यामध्ये एक प्रोजेक्ट असलो तो तमनार. व्हॉट इज युअर व्यू इन टर्म्स ऑफ तमनार प्रोजेक्ट अँड हाऊ बेस्ट इट कॅन हेल्प गोवा बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड अपग्रेडेशन? थंय फक्त कितें जाता, झाडां कापपाचो देर इज एन ऑब्जेक्शन. आय डोंट थिंक दॅट project has got any problem because it is a need of an hour. As तू पळयशी जाल्यार गोवा is not generating any power supply. आमचे निलेश बाबा ते बरें एक्सप्लेन केल्लें कित्याक जाय तें. Well, you are thinking about another 25 to 50 years ahead. आनी 5 वर्सान आमी तो प्रोजेक्ट हाडना जाल्यार you will have to have shutdown like Karnataka. आज बेंगलोराक वचीर अदर स्टेट्स प्रत्येक खंयचे आज सोमारा मडगांव बंद दवरचे पडटले 2 वरां, मंगळारा दीस पणजी बंद दवरचे पडटले, बुधवारा दीस म्हापसा बंद दवरचे पडटले, 2-2 वरां शटडावन करचे पडटले टू सेव ऑन पावर्स. कळ्ळें? जनरेटर्स चालू करचे पडटले, वेर अगेन पोल्युशन विल कम इन, डिझल कन्झम्पशन विल बी हायर. So all this will have a vicious circle. So what we need to do is we need to plan. जाता तितकी कमी झाडां कापपाची or use some other diversions कशे जाता तशे. Have a win-win situation. हांव म्हणना झाडां कापून उडयात. कळ्ळें? पण खंय जाय ते जाय. आपूण आतां घर सुमार बांदता आनी तातूंत एक झाड मदीं येता, आमी कापता आनी 4 झाडां लायता. खंय काडूंक मेळून मेळटा, आतां भायर सुद्दां ते काडटात, मशीन घेवन झाडां काडटा, दुसरे कडेन लायतात. सो इफ दॅट इज बीन प्लॅन्ड, यू नीड टू वर्क ऑन दॅट. नाजाल्यार एक कापलें जाल्यार बाबा 10 झाडां तरी लायात परती. सो ऑल दोज थिंग्स. आतां तूं झाडांचे आमी कापता म्हणटा न्ही,
आम्ही रोटरी सुद्धा वी हॅव प्लॅन टू प्लांट अबाउट 1 lakh trees in Goa in the coming season. हं. कारण म्हणजे ते पावसाळूच राहतात. सो वी हॅव प्लॅन 1 लाख झाडं आम्ही रोयतले अँड ऑल विल बी अबाउट मोर ऑफ फ्रूट बेरिंग ट्रीज. म्हणजे ताज्यापासून कितें तरी फायदो जावचो झाडांपासून. आय थिंक सर इट इज ऑलवेज प्लेजर टू हॅव यू चॅट विथ यू. ऑब्वियसली जो पर्स्पेक्टीव तुम्ही दिलो इन टर्म्स ऑफ रेड क्रॉसचे जे काम चालू आसा सध्या गोंयान अँड ऑब्वियसली अक्रॉस द कंट्री अँड ऑब्वियसली यू आर पार्ट ऑफ द टुरिझम सेक्टर विच हॅज बीन हिट बॅडली and obviously the next couple of days will be really bad just to see. But जसे आम्ही म्हणता, you have to be ambitious, you have to be aspiring for a better future that is there to come. आणि जसे सरांनी म्हटले in terms of message that we need to vaccinate, we need to get vaccinated. आणि तोपर्यंत मास्क इज इम्पॉर्टंट, सोशल डिस्टन्सिंग इज इम्पॉर्टंट. तर तुमचे हे काम ऑब्वियसली इट्स अ डिफिकल्ट टाईम. हे जे तुम्ही सध्या चलयला अशेंच फुडें बरें चलचें, असोच तुमकां आधार लोकांचो मेळचो आणि इंडियन रेड क्रॉसाचे प्रवास हो असोच बरो फुडें चलचो जेणे करून गोंयकारांक बऱ्यांतली बरी सर्वीस मेळची. थँक्यू व्हेरी मच सर, प्लेजर. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. या, थँक्स अ लॉट.